চেষ্টা কৰিছো কিন্তু মণিপুৰত বৰ্তমান সময়টো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত ধাৰাবাহিকভাৱে মণিপুৰত হিংসা হৈ আছে আৰু মণিপুৰৰ এই ঘটনাক লৈ এবাৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা আজি কোৱা হৈছে যদিহে ভাৰতে আমাৰ পৰা সহায় বিচাৰে আৰু প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে তেতিয়া হলে আমেৰিকাই মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ ভাৰতক সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰলৈ কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত এৰিক গ্ৰেচিটিয়ে কি কথা উল্লেখ কৰিছে তাৰ তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো জনাইছো টাইমত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰক লৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মণিপুৰত শান্তি উভতি অহাৰ আমি কামনা কৰিছো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কৈছে যে মণিপুৰত যাতে শীঘ্ৰে শান্তি আহে তাৰ বাবে আমি কামনা কৰিছো মণিপুৰৰ ঘটনাক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এয়া আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে শান্তি অবিহনে উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু শান্তি হোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত শান্তি উন্নয়ন হোৱাৰ বাবে শান্তি অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বুলি আমেৰিকাই কৈছে ভাৰতে যদি বিচাৰে আমি সহায় কৰিবলৈ সাজু আছো শান্তিৰ বাবে আমি কাম কৰিবলৈ সাজু আছো বুলি আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে মণিপুৰত শান্তি উভতাই অনাৰ বাবে কিবা যদি প্ৰজেক্ট আনিব লাগে কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেন্ট আনিব লাগে বা আন কাম কৰিব লাগে তাৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত এৰিক গ্ৰেচিটিৰ তৰফৰ পৰা এই মন্তব্য কৰা হৈছে মণিপুৰত ধাৰাবাহিকভাৱে হিংসা চলি আছে মেইটেই আৰু কুকিসকলৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ হৈছে এই সংঘৰ্ষই অতিকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিকভাৱে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে হত্যা কৰা হৈছে তাৰ মাজতে আমেৰিকাই কৈছে যে মণিপুৰৰ ঘটনাক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে শান্তি অবিহনে উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু মণিপুৰৰ শান্তি উভতাই অনাৰ বাবে আমেৰিকাই যদি ভাৰতে বিচাৰে যে আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন আৰু এই কথা ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমেৰিকাই ভাৰতক সহায় কৰিবলৈ বা মণিপুৰক সহায় কৰিবলৈ সাজু আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে শান্তিৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আমি সাজু আছো বুলি ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এৰিক গ্ৰেচিটিৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা চলাও আৰম্ভ হৈছে আমাৰ লগত এৰিক গ্ৰেচিটিৰ সেই বিশেষ মন্তব্য আছে মন্তব্য টাইমিটৰ দৰ্শকক দেখুৱাই দিছো Let me speak about Manipur first, which is that we pray for peace there. When you ask, does it concern the United States? I don't think it's about strategic concerns. I think it's about human concerns. I think all of us, you don't have to be Indian to care when children or individuals die in the sort of violence that we see. And we know that peace is the precedent for so many other good things. There's been so much progress in the Northeast and in the East here. The country has done some remarkable things in recent years, and those can't continue without peace. So we stand ready, willing, able to assist in any way if asked, but we know this is an Indian matter, and we pray for that peace, that it may come quickly, because we can bring more collaboration, more projects, more investment, if that peace is in place. The second piece that you mentioned is, democracies are difficult, right? All of us, we come from a place of a lot of humility in the United States. Protecting minority rights is not easy to do in the United States. Democracies are both about majority rule and all voices being protected. And so those are our values. We talk about them, or we talk about them in an unabashed way, and we believe them deeply in our core. They're reflected in the documents of our country as they're reflected in the documents of yours as well. And, democracy is not something, as our Vice President talked about at the state luncheon, that is just about establishing democracy. It's about maintaining a democracy always. And so that's something we struggle to do in the United States, and I know that there's people who have, since the founding of the independent state of India, Republic of India, do the same. And we won't avoid those conversations in private contexts, but we'll also not wag our finger. I think there's an unconscious paternalism that for too long has defined relations with India. India is for Indians to determine its pathway. We're here as friends. We're here to have conversations that are important. We're here to engage on the promotion of everyone's rights, whether it's making sure that there's not the trafficking of persons, the empowerment of women, that LGBTQI populations are respected. We raise our pride flag proudly from the embassy and from here in the consulate, because these are just things that we believe make the world a better place. And so we think that we gain a lot when democracies are able to engage. And again, I would come back to kind of conclude at the word that I said before, building a sense of belonging for everyone. That is the guiding principle for me as ambassador. I believe increasingly for us as a country.